Ito ang huling video na izanizalan ko sa wikang Pilipinas dahil napakahirap izalan. Ang aking channel ay pangunahing naka-target sa mga tao sa ibang mga bansa. Kaya naisip ko na maaring marami ang hindi ganong nakakalam tungkol kay Mr. Kevin Samuels. Ang mga clip sa video na ito ay mula sa Kevin Samuels YouTube channel. Maglalagay ako ang link sa channel niya sa description. Si Mr. Kevin Samuels ay isang Tagalika sa YouTube na mayroong channel para sa mga lalaki. Sa kasamang palad, namatay CG. Kevin Samuels noong 2022, at maraming lalaki ang nagmahal sa kanya, may mga babae ang nagkagusto sa kanya, pero maraming babae ang nasusuklam sa kanya. Sa katunayan, labis ang pagkamuhi sa kanya ng ilang kababayan kaya gumawa sila ng mga video na ipanagdiriwang ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, karamihan sa kanyang sinabi ay katotohanan. Kaya ang video na ito ay izanalan mula sa Ingles. Gayunpaman, dahil ang lahat ay nagsasalita sa iba't ibang bilis, ang tinago mga boses ay hindi magkachigma. Ang 23 minutong video ang naglansading buong platform na ito dahil kailangan kong sabihin sa kanya na may gusto ang mga lalaki para sa kanilang pera. Mayroon ka bang isang lalaki na gumagawa ng higit pa kaysa sa iyo ang yon sariosong sinusuri ka upang maging kanilang asawa? Katatapos lang ang engagement ko anim na buwan na ang nakalipas. Bakit mo tinapos ang engagement? Hindi ako naging masaya sa pakikipagtalik. Hindi mo ito mabubo. Mga kabayan, hindi mo ito mabubo. Sampung tong nag-invest sayo ang isang lalaki at iniwan mo siya dahil sa sex. Mamatay mag-isa. Mamatay mag-isa. Hindi ka. Isa kang normal na pang araw-araw na babae. Tingnan mo na ang problema. Napakaraming babae ang nagpedestalize. Hindi. Anyo ang dahilan kung bakit ka napakahusay at kahanga-hanga na naglalagay sa iyo sa nangangan ang isang porzientoing lahating kababayan? Balikan mo ang cherry on top nila at ganyan ang tingin mo sa sarili mo at ito ang dahilan kung bakit maharap para sa mga babaeng tulad mo na may kasama ang isang lalaki. Dahil kailangan mong loging mas mataas sa isang lalaki sa mga lalaki, at ang mga lalaking nasa itas mo ay hindi haharap sa iyo. Ang mga bagay na iyon sa ating kultura ay iniisiping mga item na babae na mas mahusay sila kaysa sa mga lalaki, mas matalino kaysa sa mga lalaki, at higit sa mga lalaki. Ngunit ang mga item na babae ay ang pinaka-walang asawa, pinaka-engaged, at walang sinuman ang nagpakasal sa mga item na babae. Walang tao. Kung ikaw ay karaniwan sa ang cute tingnan, mas mababa sa karaniwan na kalusugan, mula sa isang puntoing timbang, at mayroon kang dalawang anak. Sa pangkalahatan. Ginagawa ka ba niyan na mas mababa sa karaniwan, o above karaniwan ang lahat ng bagay na magkasama? Karaniwan. Kaya bakit dapat kang makakuha ng anumang bagay na higit sa karaniwan? Anyo ang ibig mong sabihin tumira para sa? Ang pagsasabi siya ay nananirahan sa isang karaniwang lalaki. Nakikita ko ang mga milyonaryo na may karaniwang kababayan sa lahating oras. Wala rin silang malalaking tattoo sa dibdib. At dalawa pang bata. Wala siyang pera. Kaya. Hindi ka maganda para sa pera. Sabi mo anim ka. Hindi ka makakakuha ng pera. Makakakuha ka ng pangalawang shift sa planta. Ngunit ang aking isu ay ang sabi mo, makipag-ayos para sa kanya, at nangangahulugan iyon na makakakuha ka ng isang bagay na mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Kung hindi siya nagdadagdag sa akin, pagkatapos ay mayos na iyon. Tinatanong ko ang tanong na ito sa mga item na babae sa lahating oras. Kung kailangan mong magtrabaho ng kasing hirapan yon o mas maharap kung gusto mo ang mga anak na may asawa, mas gugustuhan mo bang magkaroon ng asawa o maging single.
At halos isong dong porzientoing oras na ang mga babaeng black a magsasabi kung kailangan kong magtrabaho ng kasing hirapang yon kasama ang asawa, mas gugustuhan kong maging single. Dahil ang isang asawa ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang lalaki, at ang pagiging isang lalaki ay hindi sapat. Siya ra ang magpapagandang buhay niya. Kaya naman wala akong problema na sabihin sa mga babae na mamatay mag-isa. Hindi natin trabaho na gawing mas madali ang buhay ang kababayhan. Tungkulin nating protektahan at ibigay. Ngunit iyon ay hindi palaging madali. Ito ay mas maharap. Ang mga lalaki ay dapat magkaroon pera. Tama. Kaya kung wala silang pera ay nangangahulugan na ang kanilang halaga ay mababa. Tama. Kung ikaw ay karaniwan sa ang cute tingnan, mas mababa sa karaniwan na kalusugan, mula sa isang puntoing timbang, at mayroon kang dalawang anak. Sa pangkalahatan. Ginagawa ka ba niyan na mas mababa sa karaniwan, o above karaniwan ang lahat ng bagay na magkasama? Ang aking hindi pagkakasundo ay ang mga item na kababayhan ay hindi dapat makaramdaming obligasyon ng ngumiti sa mga item na lalaki. Ang liyong kalagayan ba ay mas maharap o mas madali kaysa sa liyong lola at sa liyong lola? Exponentially mas madali. Ang liyong lola at ang liyong dakalong lola ay aktwal na nagtatrabaho sa isang item na lalaki na may higit na trauma. Dahil naintindihan nila na magkatabi ang item na babae isang item na lalaki. Ang na tayong lahat ay malaya at malaya. Magagawa natin ang anumang gusto natin. Kaya bakit namin hanapin sa iyo na malaman, maging isa sa item na tao. Ang liyong mga lola at ang liyong mga dakalong lola ay nagkaroon higit na trauma at higit na stress at ginawa ito ang mas mahusay. Ang mga item na kababayhanang yon ay may mas konting exponentially, at mas malala ang pagawak nila dito. Iyon ay dahil malaya sila, at magagawa nila kung anyo ang gusto nila, hindi nila kailangang kasama ka. Kaya ang mga item na kababayhan ay hindi kailangang makaramdam ang anumang pagkakasala sa pag-alaga sa kanyang sarili. Anahin ang liyong sarili at gawin ang liyong hilig, ang liyong layunin, ang liyong prioridad. Hindi mo kailangang makonsensya dahil itong 24 na tong gulong na babae ang nagsabi nito, wala silang nararamdamang kasalanan tungkol dito. Salamat. Kaya't huwag tanyagan ang mga madam na lalaki ang pag-alala tungkol sa liyong mga trauma kapag hindi ka man lang ngumiti. Naglalakad ako sa downtown Chicago. Naisip ko na ito ay mas maganda kaysa sa pananuding isang lalaki na nagsasalita lamang. Sa huling video, sinabi ang item na babae na ang mga item na babae ay hindi dapat magkaroon ng obligasyon na ngumiti o maging distant sa mga item na lalaki. Nung nakaraan, ang mga item na babae ay nangangailangan ng tulong ng isang item na lalaki, at nangangailangan ng isang kaalyado. Ngunit, ang yon, dahil lahat tayo ay malaya, at dahil dito, ang mga item na babae ay hindi nangangailangan ng tulong ng isang item na lalaki. Sa makatawid, ang mga item na kababayhan ay hindi dapat makaramdam ng obligasyon na ngumiti sa mga item na lalaki o maging distant sa mga item na lalaki. Dagdag pa, ang mga item na kababayhan ay hindi dapat makaramdam ng pagkakasala sa hindi pagtrato sa mga item na lalaki nang may pagalong. Gayunpaman, naniniwala siya na ang mga item na lalaki ay dapat magmalasakit sa mga trauma na naranasan ang mga item na kababayhanang yon. Sinabi ni G. Kevin Samuel sa dulo na alam niya na ganito ang inisiping maraming item na babae, at natshuwa siyang sinabi ito ang isa sa camera. Anyway, ito ay isinizalan sa mga samyushino. Nung dekada at senta at siyamnepu, alaming maraming item na lalaki na hindi sila makakakuha ng trabaho kung ang isa sa mga tong nagsasagawa ng interview sa trabaho ay isang item na babae. Dagdag pa,
maraming mga item na lalaki ang nakadarama at naniniwala na kapag nakapag-date sila sa isang item na babae, na ang item na babae ay nakikipag-ayos para sa amin na mga item na lalaki dahil hindi siya makakakuha ng isang puting lalaki. Kaya, ang item na babae ay nag-isip at naniniwala na siya ay nasa atas ng item na lalaki, na lumalabas sa bahagi ng item na babae, na nagpapakita sa item na lalaki na walang tunay na pagsasalang-alang at walang tunay na pagalong. Sa unang video, kung saan sinira ng babae ang isang 10 taong relasyon dahil hindi siya nasisiyahan sa sexual, tunog katawa-tawa. Kaya gusto niyang maniwala tayo na pagkatapos ng 10 taon, hindi na sila makapag-usap o makapag-isip kung ano ang kalugod-lugod sa isa't isa, o kung ano ang nararamdaman para sa isa't isa. Paano niya nalaman na magaling siya sa kama? Maraming lalaking alam kong nakapagtalik sa mga babae, kung saan ang ginawa niya ay nakahiga dun, at ang lalaki ang gumawa ang lahat ng gawain. Dagdag pa, malaban kung ang batang babae ay walang karanasan, marami sa mga lalaking ito ay hindi na bumalik upang makipagtalik muli sa babae. Gayunpaman, ang mga item na kababayan ay nagsasabi nito mula nung dekada 80, mula nung nagsimula akong makipag-date at makipagtalik. Sa isa pang video, sinabi ang isang babae na nakakakita siya ng mga milyonaryo na may katamtamang hitsura na mga babae sa lahat ng oras. Sinabi sa akin ng aking tiyan na may edad na 70s na nakakita niya ang napakagandang lalaki na may karaniwang mga babae sa lahat ng oras. Tulad Mr. Kevin Samuels, sumagot ako, hindi, ikaw ay hindi. Karamihan sa mga napakagandang lalaki ay hindi nakikipag-date o nag-asawa ng katamtamang hitsura ng mga babae. Ang mga napakagandang lalaki na nakikita mo sa tindahan na may katamtamang hitsura na mga babae ay hindi humahawak sa kamayang babae o nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagmamahal. Sa makatawid, ang babae ay malamang na kapatiding lalaki, pinsan o isang kaibigan lamang. Sa nakalipas na 10 taon, malaban sa pagpunta sa doktor o pagbili ng pagkain, ang aking tiyan ay hindi umalis ng bahay. Kaya naitanong ko sa sarili ko, saan ba nakikita ng tiyan ko itong lahat ng napakagandang lalaki na may katamtamang hitsura na mga babae? Ang mga kababayan ay nagmamay-ari ng higit sa 70% ng utang sa credit card, at ito ay dahil ang mga kababayan ay namimili ng mas marami kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Sa makatawid, karamihan sa marketing, direkta man o hindi, ay naka-target sa kababayan. Kapag tumitingin sa mga pelikula sa Hollywood, makikita ang napakagandang lalaki na ipinair sa mga babae na katamtaman ang hitsura. Gaya ang pelikulang Superman nung laban siyam na dekada 80 at ang mga superhero na pelikulang Thoring yon. Ang mga kababayan ay nanonood ng mga pelikulang ito at sinasabi sa kanilang sarili na kung ang isang batang babae na tulad niya ay makakakuha ng isang lalaki na tulad nito, kung gayon dapat ay magagawa ko ang pareho o katulad. Ang nangyayari ay maraming kababayan ang lumika ng mundo ng pantasya. At ang kanilang mundo ng pantasya ay nagbibigay sa kanila ng alang yuri ng pag-asa kung saan nila matutupad ang bahagi ng kanilang pangarap. Sinira ni Mr. Kevin Samuels ang pantasya at ibinalik sa realidad ang mga babae. At tulad ng kapag nakikipag-usap ako sa aking tiyan, ito ay nagpapagalit at nagagalit sa mga babae. Kapag tinanong mo ang ilan sa mga babaeng napaput kay Mr. Kevin Samuels na magbigay ng mga halimbawa ng kung ano ang sinabi niya na napakamali, wala sa kanila ang makapagbibigay ng halimbawa. Ang magagawa lang nila ay tawagin siya ng mga pangalan. Ang pamamahi sa isang mundo ng pantasya ay mas madali kaysa sa pagharap sa katotohanan, pagharap sa kung sino ka at kung ano ang ibinigay sa iyo ang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamalaking grupo ng mga tao na aminam ng mga gamot laban sa depresyon ay mga babaeng nag-isang lampas sa edad na 30. Salamat sa panunood. Pakiclick ang like button, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito.